we established CEF so we could help young women be educated and help them continue their education until they finished. And that might be the end of high school, it might be the end of university, because the more qualified they are, the more chances they have of a better future. Làm cơm sáng, làm nước và rau và curry chai, khoai tây, carrot, bí đỏ, đậu hũ và curry Việt Nam. Once upon a time, I was a mother with 5 children living in Australia, and I worked as a dietary consultant. I taught Vietnamese cooking in Sydney, and then they said they wanted to go to Vietnam to try the food in Vietnam, so I brought my students to Vietnam. So that's how I got to come to Vietnam the first time. How did it go with the house? The houses? I went to a Buddhist vegetarian restaurant, and there I met a young woman. And she said, "Oh, my aunt is a Buddhist nun, and she could also teach you." So I went to her house and studied with her aunt, and there were 3 children there. And those 3 children were her relatives. And she asked me if I would adopt them. And I said I couldn't because I still had children at home. But I found out why she asked that, and she needed someone to help them go to school. She could not afford to feed them, clothe them, and send them to school. So back in Australia, I raised money to help them go to school and to feed them and to clothe them. After that trip, on the next trip, I helped some orphans in an orphanage in Saigon. And then the next trip after that, I helped a community, a Kaho community up in Dalat. And I saw that I couldn't help them a lot unless I got their health up. So I decided to raise money to build a medical clinic with free medicine and free medical care for the Kaho people. And I realized that I needed to register as a charity if I was going to help lots of children. And cuộc sống gia đình thì rất khó khăn. Cô xuống nhà, gia đình rất là vui. Thì khi gặp cô, cứ tâm sự và chia sẻ, cô cũng trải lòng để giúp đỡ cho cháu. Cô liên đới giúp đỡ trong tinh thần đó. Anh rất là cảm ơn sự quý báu. Anh không thể nào nói hết được trong lời nào. Từ thiện CEF của cô Linda đã giúp đỡ con từ năm lớp 4 cho tới hiện trường là năm lớp 11, đã giúp đỡ con suốt trong 7 năm. Sau này con mong muốn là học hết mơ, con sẽ học đại học ngôn ngữ và con mong muốn luôn hướng dẫn viên du lịch có thể kể cho những du khách biết về di tích lịch sử Hội An. Trong lòng con cũng thấy rất là cảm kích hội từ thiện CEF. Nếu có thể thì con mong là con lớn lên con cũng sẽ trợ giúp mọi người như cách CEF để trợ giúp con.
Nhà chị là trước ngày chị nó có sạc tháng 39, chồng chị đi biển, có thời gian chồng chị nên chứng bệnh bị ung thư. Con năm đứa con nó ba biết bệnh ba lòng, cái mình ngán buồn, cái sao cái ông cũng đa, cái chị cũng đa, hết chân ngày chị về được chồng chị bắt luôn. Là cũng nhờ anh giúp đỡ cho cô bé Thảo tiền ăn được uống học hành, chị cũng cảm ơn rất nhiều. Nghe nó cho học bổng có đại học ra trường, chị nghe nó mừng lắm. Mẹ lo không đủ thì có ban từ thiện nên là mới cho Hạ, nên là cố gắng Hạ. Hồi đó là lớp 10 là nghe tin ba bệnh là Hạ sốt liền mà được tài trợ là cố gắng Hạ là em đi nhà sinh dụa. Cô tính từ đây tới khi ra trường luôn là Hạ rang rồi sao đi chọn nghề gì để sao kiếm tiền dễ có công việc để lo cho mẹ và làm em. With CEF, we've never wanted to be a big organization. We've always planned on staying small, right from the beginning. And one of the reasons for this is I believe in having a strong relationship with our students and with their families. And if you become big, the children become numbers, and you can't have a good relationship with them. So my goal has never been to see a lot of children go through school. My goal has never been to have many children in the program. Things I'm proud of really are the relationship my staff have with all the children. And they work very hard, they are very conscientious, they care so much about them. Sometimes in the day I get many emails from the staff. I'm very worried about this family. Things have gotten worse. What can we do to help them? So the thing I'm proud of most is my staff and their compassion and their care and the relationships we have with the families. It's not the numbers. Mình làm việc ở CEF là được 9 năm rồi. Đối với CEF thì tất cả nhân viên như là một gia đình và cô như là một người mẹ dẫn dắt các đứa con ở CEF thì nhân viên với nhau thì rất là gắn kết. Ví dụ như khi đi thăm nhà một gia đình nào đó và bản thân nhân viên đó là chưa có nhiều kinh nghiệm thì mà những nhân viên khác cùng với cô Linda cùng nhau bàn luận và tìm cách giải quyết tốt nhất để giúp cho gia đình và các em đó vượt qua khó khăn. Thì cái đó là cái giá trị cốt lõi của CEF. So this girl, she has graduated now and she's from Vsngdvn. This girl also, she's in our program and she's from Vsngdvn. Her father died. Her father also died. These girls were girls who were not in school in Nguoitraohyvong, and they were one of the reasons why I built a medical clinic, so the health of the community could come up and the girls could go to school. She's from a very poor family in Dantcvn province, Nguoitraohyvong, and she's now in university. So we helped her for when she was very little. And over here, this girl has a sister, and we're helping both of them. They're both in university in Hanoi. She has completed school. We helped her finish school, and she trained as a nurse, and she's now working as a nurse. She is doing mechanical engineering at university in Hanoi. Wow. Yeah, and she's from a very big, poor family. This girl here, she did IT, and she's now an IT specialist. I think it's amazing what she's been doing. And
I think one of the things I found most amazing, most impressive, is that she's done it for more than 20 years. So she didn't just do it for 2 years or 3 years. She continued to help girls. That this is very valued, that you don't just come for 2 years or 3 years and then help and then disappear. You're here for 5 years, 10 years, 15, 20 years. And so it makes a much bigger difference. And of course, you learn much more about who needs help and how to help. So, yeah, I'm very impressed. Khi em lên mẫu giáo thì mẹ ra thành phố Đà Nẵng làm việc, đi xa nhà để trang trải cho cuộc sống. Em ở lại quê cùng với bà ngoại và dì. Điều tuyệt vời đã đến với gia đình em là được nhận học bổng của CEF. Ngoài sự giúp đỡ của CEF về vật chất, chi phí học tập và sinh hoạt, thì ở CEF như một gia đình của những đứa trẻ kém may mắn như chúng em. Khi em vừa bước chân vào lớp 10, em cũng nghĩ là chắc là mình sẽ không học hết 12. Vì em còn bà ngoại với lại mẹ, mà mẹ thì mẹ đâu. Nên là em nghĩ là thôi sẽ đi làm công nhân để mà kiếm thêm một ít tiền để phụ mẹ. Nhưng mà sau khi mà có sự hỗ trợ của cô Linda thì cô Linda cũng đã động viên em. Khi mà em vừa đậu đại học xong thì em có hỏi mẹ là mẹ ấy là bây giờ con học đại học thì mình có đủ tiền không? Chứ thật ra là lúc mà nộp tiền học phí cái ngày đầu tiên á là em đi đóng hồ sơ là mẹ không có tiền đó. Ấy là mẹ phải mượn. Mẹ nói với em là ấy là bây giờ người ta không cho đóng thì cái kỳ sau có thể đóng được không? Thì em mới chạy vô em hỏi là kêu cổ ở ấy là bây giờ mẹ còn không có tiền. Nên là nếu như được thì lần sau con tới con nộp được không? Bây giờ con nộp hồ sơ thôi. Thế là cô nói là được em. Thì hai mẹ con mừng lắm. Bởi vì lúc đó là mới vô nên là cô Linda chưa kịp hỗ trợ tiền học phí cho tụi em. Vì bình thường là tới tháng 10, tháng 9 tụi em có học phí chính thức rồi cô Linda sẽ hỗ trợ. Đến bây giờ thì em đã học được cái ngành mà em mơ ước, làm được cái việc mà em mong ước từ nhỏ đến lớn và giúp đỡ được những trẻ em khó khăn hơn. Bây giờ em có thể phụ giúp lại được cha mẹ nữa và có thể làm được cho gia đình em vui hơn. Em nghĩ là cô Linda đến như kiểu là thay đổi cuộc đời em. The gift I receive back is seeing them empowered, seeing them capable of leading a good life, seeing them capable of being employed with a good income, seeing the confidence they get as they go through each year of university. Just knowing they're going to have a good life is very satisfying for me and fulfills me.